The Hebrew language, one of the world's most ancient and historically significant tongues, is a cornerstone of Jewish identity and culture. השפה העברית, אחת השפות העתיקות והחשובות בהיסטוריה, היא אבן יסוד של הזהות והתרבות. היהודית. Its journey from antiquity to modernity reflects the resilience of a people and the evolving dynamics of linguistic adaptation. מסע מהעת העתיקה לעידן המודרני משקף את עמידות העם ואת הדינמיקה המתפתחת של התאמת השפה. Hebrew belongs to the Northwest Semitic branch of the Afroasiatic language family, which also includes languages such as Phoenician, Aramaic, and Ugaritic. העברית שייכת לענף השמי הצפון-מערבי של משפחת השפות האפרו-אסייתיות, הכולל גם את השפות פיניקית, ארמית ואבוגריתית. The earliest traces of Hebrew date back to the late 2nd millennium BCE, during the Iron Age. העקבות הראשונים של השפה העברית מתוארכים לסוף האלף השני לפני הספירה, תקופת הברזל. Scholars believe that Hebrew began to emerge as a distinct language in the Canaanite region, where it shared linguistic features with other local Semitic dialects. חוקרים מאמינים שהעברית החלה להתפתח כשפה נפרדת באזור כנען, שם שותפו מאפיינים לשוניים עם ניבים שמיים מקומיים אחרים. The first known Hebrew inscriptions, such as the Gezer calendar, attest to its use as a spoken and written language among the Israelites. הכתובות העבריות הראשונות הידועות, כמו לוח גזר, מעידות על השימוש בשפה כשפה מדוברת. וכתובה בקרב בני ישראל. These early texts reveal a language rich in agricultural and seasonal vocabulary, reflecting the agrarian lifestyle of its speakers. הטקסטים המוקדמים הללו חושפים שפה עשירה במונחים חקלאיים ועונתיים, המשקפת את אורח החיים החקלאי של דובריה. Biblical Hebrew, also known as Classical Hebrew, is the stage of the language preserved in the Hebrew Bible. העברית המקראית, המכונה גם עברית קלאסית, היא שלב השפה המשתמר בתנ"ך. This corpus, composed between the 12th and 2nd centuries BCE, represents a linguistic and literary pinnacle. הטקסטים הללו שנכתבו בין המאה ה-12 למאה ה-2. לפני הספירה, מייצגים שיא לשוני וספרותי. Biblical Hebrew is characterized by its poetic structures, vivid imagery, and a relatively small core vocabulary. העברית המקראית מתאפיינת במבנים פואטיים, דימויים חיים ועוצר מילים בסיסי יחסית. Early biblical texts such as the Song of Deborah exhibit an archaic form of Hebrew, while later books reflect Aramaic influence. טקסטים מקראיים מוקדמים כמו שירת דבורה מציגים צורה ארכאית של עברית בעוד ספרים מאוחרים משקפים השפעה ארמית. The Babylonian exile marked a turning point in Hebrew's history, as Aramaic became the lingua franca of the Jewish community. גלות בבל סימנה נקודת מפנה בהיסטוריה של העברית, כאשר הארמית הפכה לשפה המדוברת. בקהילות היהודיות. While Hebrew remained the language of religious and literary texts, its use as a spoken vernacular began to decline. בעוד העברית נשארה שפת הטקסטים הדתיים והספרותיים, השימוש בה כשפה מדוברת החל לדעוך. By the time of the Second Temple period, Hebrew had largely been supplanted by Aramaic in everyday life. עד לתקופת בית המקדש השני, העברית הוחלפה במידה רבה על ידי הארמית בחיי היומיום. However, it retained its prestige as a liturgical and scholarly language, used in temple rituals, prayer, and religious texts. עם זאת, היא שמרה על מעמדה כשפה ליטורגית ולימודית, בשימוש בטקסי בית המקדש, תפילה, וטקסטים דתיים. The medieval period witnessed the flourishing of Hebrew as a language of scholarship, poetry, and religious thought. התקופה המביניים חוותה פריחה של העברית כשפת לימוד, שירה ומחשבה דתית. Jewish communities in Spain, North Africa, and the Middle East produced a rich body of Hebrew literature. קהילות יהודיות בספרד, צפון אפריקה והמזרח התיכון יצרו גוף עשיר של ספרות עברית. The Masoretes developed a system of vocalization to preserve the pronunciation and meaning of Biblical Hebrew.
המסורה פיתחו מערכת ניקוד לשימור ההגייה והמשמעות של העברית המקראית. This ensured the accurate transmission of biblical Hebrew across generations. מערכת זו הבטיחה את ההעברה המדויקת של העברית המקראית מדור לדור. Poets like Yehuda Halevi infused Hebrew with profound spiritual and aesthetic beauty. משוררים כמו יהודה הלוי החדירו לעברית יופי רוחני ואסתטי עמוק. During the centuries of Jewish diaspora, Hebrew remained primarily a written and liturgical language. במהלך מאות השנים של הפזורה היהודית, העברית נשארה בעיקר כשפה כתובה וליטורגית. Jews adopted languages of their host societies, such as Yiddish, Ladino, and Judeo-Arabic. יהודים אימצו את שפות החברות שערכו אותם, כמו יידיש, לדנו ויהודית ערבית. Despite this, Hebrew served as a unifying thread among disparate Jewish communities. למרות זאת, העברית שימשה כחוט מקשר בין קהילות יהודיות מפוזרות. The modern revival of Hebrew as a spoken language is a unique phenomenon in linguistic history. התחייה המודרנית של העברית כשפה מדוברת היא תופעה ייחודית בהיסטוריה הלשונית. Eliezer ben Yehuda dedicated his life to reviving Hebrew as a modern spoken language. אליעזר בן יהודה הקדיש את חייו לתחיית העברית כשפה מדוברת מודרנית. He coined new words, published a modern dictionary, and raised his children as native speakers. הוא חידש מילים, פרסם מילון מודרני וגידל את ילדיו כדוברי שפת אם. The establishment of the State of Israel in 1948 solidified Hebrew's status as the national language. הקמת מדינת ישראל בשנת 1948 ביססה את מעמד העברית כשפה הלאומית. Modern Hebrew incorporates elements from other languages, reflecting Israel's diverse population. העברית המודרנית כוללת אלמנטים משפות אחרות, המשקפים את האוכלוסייה המגוונת של ישראל. Despite challenges, Hebrew remains a vibrant and evolving language. למרות האתגרים, העברית נשארת שפה תוססת ומתפתחת. Its history is a testament to the resilience and creativity of the Jewish people. ההיסטוריה שלה היא עדות לעמידות וליצירתיות של העם היהודי. Today, Hebrew bridges the past and present, shaping the future of Jewish culture and identity. כיום, העברית מחברת בין העבר להווה ומצבת את עתיד התרבות והזהות היהודית. Thank you for listening and please subscribe and check out our playlist for multiple languages you can learn.